Morning everybody, welcome to SMA Negeri 13 Medan. SMA Negeri 13 Medan is located on Jalan Kanal. Exactly, that is Medan Johor. I'm Albert. I would like to invite you to watch my teaching presentation in PPL PPG 2022. Thank you very much. Hello, good morning. Stand up, please. Before we study, let's pray to God. Pray start. Pray finish. Greeting to our teacher. Good morning, sir. Morning students, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine to thank you students. Sit down please. Before we start the lesson, I would like to check your attendance list. Please fill your attendance on the Google form. Say present if you are present in the Google form. Indonesia tanah airku, mengandung darahku. What did you learn last week? Anak-anak sekalian, minggu lalu kita belajar apa nak? Ya, descriptive text ya. We learned descriptive text. Apa itu descriptive text? Yang kita pelajari minggu lalu yaitu tentang descriptive text. Descriptive text itu teks yang menjelaskan secara rinci tentang orang, benda, tumbuhan, dan lain. Sekian. Yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasil di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif. Kemudian akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Pembelajaran menghibur dan menarik minat pembaca dengan menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah yang menimbulkan konflik, dan pada akhir cerita ada resolusinya, atau akhir yang bahagia bahkan menyedihkan. Have you ever heard the story of Malin Kundang? Apa Ananda pernah dengar cerita Malin Kundang? Have you ever heard about the story of Cinderella? Have you ever heard the story of Alex? Okay. Talk about Malin Kundang, Cinderella, Aladdin. What is about? Tentang apa itu? Kalau kita cerita tentang Malin Kundang, Cinderella, Aladdin, apa yang mau kita pelajari nak? Yes? Ya, silakan. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari itu tentang naratif teks. Thank you very much. So now we will discuss about narrative text. Okay? I will invite you to watch narrative text in the video. Please pay attention. This lesson we are going to talk about narrative text. Nah, kalian suka nggak sih baca buku cerita? Atau mungkin nonton suatu film, bisa ke film Disney atau film-film yang ada di bioskop seperti itu? Selain itu, atau mungkin kalian pernah mendengar storytelling? Semua teks itu adalah naratif teks ya, contoh-contoh dari naratif teks. Jadi story di dalam buku cerita, story dalam movie,
naratif itu to amuse or entertain the reader atau the listener ya. Jadi untuk menghibur penonton atau pendengar, juga pembaca dari teks yang diberikan atau story yang diberikan. Ini adalah function dari naratif teks. Sekarang kita lihat yuk structure dari teks naratif. Nah, setiap teks itu pasti punya strukturnya ya. Kenapa? Karena kita diharapkan bisa menulis naratif teks di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, teksnya berikut ini nih strukturnya. Misalkan membuatkan pola di sini ya. Pola yang pertama, garis lurus, itu adalah orientation. Pada orientation ini, kamu akan membaca atau mendapatkan informasi mengenai karakter dari cerita yang ada di dalamnya. Dan itu awal cerita ya, background of the story. Jadi biasanya ini adalah awal dari suatu cerita. Setelah itu naik menjadi konflik atau complication. Pada complication ini terdapat problem atau masalah. Biasanya antara si antagonis dan protagonis, antara karakter satu dan lainnya itu ada masalah, ada problem. Setelah memuncak, problemnya akan turun yaitu resolution. Pada resolution ini adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Akan berusaha memecahkan masalahnya dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya, begitu ya. Setelah itu biasanya di bagian akhir itu ada koda atau reorientation, biasanya seperti itu. Atau kamu pernah dengar moral value. Jadi setiap naratif story itu ada moral value yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi nggak cuma dapat entertainmentnya aja, tapi juga dapat moral value yang bisa kita pelajari sehingga dapat menginspirasi kita semua. Opsional, bagian yang menjelaskan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita atau pesan moral dari cerita. Jadi, unsur kebahasaan atau language fiction. Menggunakan Cinderella, peserta didik diminta untuk menceritakan sinopsis dari cerita yang ditonton. Peserta didik diminta untuk menceritakan generic struktur, pendahuluan konflik, dan penyelesaian konflik dari karakter atau cerita dari cerita yang ditonton. Peserta didik diminta untuk menjelaskan language features dari cerita yang ditonton. Peserta didik diminta untuk menjelaskan moral, value atau pesan moral dari cerita yang ditonton. Once upon a time, there lived a girl called Cinderella. She was happily lived with her father and her mother until her mother did die and her father had married a widow with 2 daughters. Her stepmother didn't like her one little bit. But for the poor unhappy girl, there was nothing at all. The stepmother has 2 daughters and they were very bossy. Nervous and non-comfort, she had to work hard all day. Only when evening came, she was allowed to sit by the fire and near the cinders. That's why everybody called her Cinderella. Cinderella arrived at the ball, and all the guests wondered who this beautiful princess was. The prince couldn't take his eyes off her, and they danced all night. She was having such a wonderful time with the prince that she completely forgot that midnight was coming. Suddenly, the palace clock began to strike. Bong, bong. Sorry, I have to go. She cried. Wait, come back, cried the prince, running after her. In her haste, she lost one of her glass slippers. Fungsi sosial dari cerita Cinderella yaitu menghibur pembaca. Generic strukturnya yaitu orientation, complication, resolution, dan coda. So he asked Aladdin to go inside. Aladdin did not trust him. He used his hands. He also found gold making a famous person. Finally, he found the lamp inside the house. He yelled for Mustafa and lamp. But Mustafa said he wanted to see the lamp first. Aladdin did not trust him, so he refused to let him see the lamp.
Mustafa was angry and said, I'm not your real uncle, and I don't care about you, Aladdin. Since you won't give me the lamp, I will walk the cave entrance with this huge rock. Mustafa left Aladdin inside. Aladdin sat down and went inside the cave. Stupid old lamp, he said. It is not even real gold. He rubbed the lamp on to wipe off the dust. And all of a sudden, poof! A genie came out of the lamp. Master, I will grant you 3 wishes, said the genie. Right away, Aladdin said, take me home. And poof! Aladdin was at home. His mother almost fainted at the sight of Aladdin. And suddenly a genie came up. Master, I will grant you 3 wishes. And Aladdin said, please take me home. And suddenly Aladdin was at home. Aladdin told his mother about Mustafa and the cave that full of diamonds. Aladdin tried to call the genie back, and he asked for a grand place with enough wealth for his family to be rich forever. And suddenly, he and his mother have a super big place. And yeah, after that, one day, Aladdin went to the city and he saw a little girl, the most beautiful girl that he ever seen. He fell in love with her at the first sight. Her name is Jasmine. Jasmine was the Sultan's daughter. What's the moral value or the moral message from the story? Apa pesan moral dari cerita Aladdin ini, Ananda? Jangan terlalu menganggap orang remeh. Semua orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, terus roda pasti berputar. Okay. Thank you very much. Tepuk tangan. From Sundanese legenda about the journey of Sang Hyang Gurumida from heaven, which have to Buana Pancatengah in the form of langur or a type of monkey. It's from Sundanese legenda about the journey of Sang Hyang Gurumida from heaven, which was revealed to Buana Pancatengah in the form of langur or a type of monkey. Okay, answer? Oh yeah, please. Yeah. The answer is Nutung Kasarung. What's the answer? The answer is Nutung Kasarung. How about that? Is it true? Okay, take your hands, please. Ternyata belajar teks naratif itu menyenangkan dan juga dipahami karena menceritakan sebuah dongeng yang dari kecil kita sudah dengar sebuah dongeng, dan jadi kita jadi nangkap dengan naratif teks itu. Jadi jenis strukturnya ada orientation, complication, resolution, dan coda. Praise God. Play finish. Greeting to our teacher. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon, students. Yeah. Thank you for your attention for today, and see you again next time. Bye bye.